Hello, good morning. So today we are going with the third module, second part, that is analysis of AC circuit. Today we discuss on analysis of AC circuit with a pure resistance. So we are starting with analysis of AC circuit with a pure resistance. Okay. So if we are connecting a resistor, in series with a AC voltage source, then the current flowing through it will be the small denoted with the small letter I. അതായത് we are connecting an AC voltage source, ഒരു AC voltage source നമ്മളൊരു പ്യുവർ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഈ രണ്ട് കണക്ഷനും പാരലൽ ആണ്. സോ ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് V will be equal to the voltage across the resistor R, and if the voltage across the resistor R, if I am calling it as VR, ഈ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്ററിനെ ഞാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഐ ആം നോട്ടേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് VR. ഞാനിതിനെ VR എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റർ, then I can say this V is equal to VR. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഈ മോഡ്യൂൾ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി. സോ എന്താ ഇതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്? ഇഫ് വി ആർ ഗിവിങ് ആൻ എ സി വോൾട്ടേജ് ടു എ റെസിസ്റ്റർ, ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സൈനസോയിഡലായിട്ടുള്ള ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വി എം ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടുത്തേത് എത്ര ആയിരിക്കും? ദിസ് വിൽ ബി പൈ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി 2π. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ദർ വിൽ ബി എ കറണ്ട് ഫ്ലോ, ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും, ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഈസ് ഐ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഐയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ, ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്? ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ? അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ നമുക്കറിയാം, അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ അല്ലേ? അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണെങ്കിൽ വി നോ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ. അപ്പം ഈ വി കൊണ്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്താവും? വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ബൈ ആർ. ഓക്കെ, അപ്പം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റർ ദർ വിൽ ബി എ കറണ്ട് ഫ്ലോ, ആൻഡ് ദാറ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ. അതാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് ആണ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ, ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ബൈ ആർ. അതിനകത്ത് ഈ വി എം ബൈ ആറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത്? വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ബൈ ആർ എന്നല്ലേ? അപ്പം അതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഐ എം എന്ന് നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. കറണ്ട് വി ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കറണ്ടാണ്. വി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ മാക്സിമം കറണ്ട്. വി എം ഇസ് എ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ്. സോ വാട്ട് ഈസ് വി എം ബൈ ആർ? ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ മാക്സിമം കറണ്ട്. വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം കറണ്ട് ഐ എം. ഓക്കെ, സോ ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഇനി നോക്കുക, so I have connected a voltage that is ഈ red color, that is voltage V, and that voltage is having a peak value that is equal to Vm sin omega t. When I am connecting this voltage source across this resistor, there will be a current flow. അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും? വി ബൈ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ രണ്ടാമത്തെ വേവ് ഫോം കൊണ്ട് നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. വാട്ട് ഈസ് മൈ സെക്കൻഡ് വേവ് ഫോം? ദാറ്റ് ഈസ് this current waveform. So I am notating this particular voltage, this particular waveform as a current waveform. Small waveform is a current waveform, and it is with a particular value Im. Im എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വെച്ച് നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് Im? Im എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Im is equal to Vm by R. ഓക്കെ, ഇനി എനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് ടു നോട്ടീസ് ദ ടു ഇക്വേഷൻസ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി, ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഓൾസോ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി. കണ്ടോ, രണ്ടും സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ്. ദർ ഈസ് നോ ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. I repeat, in a pure AC circuit connected with a resistance, or in a purely resistive circuit, the voltage and current follows the same direction and same phase. There is no phase difference. Or an AC circuit
with a pure resistance has voltage and current in phase. There is no phase difference between voltage and current. ഈ voltage sin omega t ആണ്, കറണ്ടിനകത്തും we got the value sin omega t. ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 5 ഉണ്ടായിരുന്നത് we can say there is a phase difference, but അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് we can say in an AC circuit with a pure resistance the voltage and current are in phase. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായി. V is equal to Vm sin omega t is the AC voltage applied across a pure resistance. Then a voltage will develop across the resistance as a result of the current flowing through the circuit. And the current flowing in the circuit, I can write it as I, that is equal to Im sin omega t, or that is equal to Vm by R into sin omega t. Okay, next what we have to find out is we have to find out the power, instantaneous power. So this V is equal to Vm sin omega t is the voltage at this instant omega t, whereas I is equal to Im sin omega t is the current at that instant t. Okay, so now we are going to find out the power. What is the equation for power? Power is equal to V into I, isn't it? So power is equal to V into I. We have, for instantaneous power, we have to substitute instantaneous voltage and instantaneous current. That is there in our next slide. So we are going to find out the instantaneous power. For the instantaneous power, V into I, that is V is Vm sin omega t and I is equal to Im sin omega t. So if I am multiplying it, that is Vm Im sin omega t into sin omega t is sin square omega t. So what I am doing is I am simplifying it with an equation, that is sin square theta. Sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta by 2. I am writing it with an equation, sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta by 2. Okay, so I am replacing theta with omega t, isn't it? So sin square omega t is equal to 1 minus cos 2 omega t by 2. And if I am expanding it, ഞാൻ expand ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലാവും? That is Vm Im by 2 minus Vm Im cos 2 omega t by 2. From this equation, we can understand that the instantaneous power has two portions, രണ്ട് part ഉണ്ട്. First one is Vm Im by 2. Vm Im by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the value Vm, maximum value is a constant, as well as the maximum current value will also be constant for a particular case. So Vm Im by 2 is a constant value, or we can simply say it is a DC component, whereas Vm Im cos 2 omega 2 by 2, that is an AC component. So this is an AC component with a fundamental even frequency, double frequency. Okay, so this is an AC and this is a DC. So if I am going to draw the waveform with a DC value, then this will be the power. This will be, what will be this? This will be Vm Im by 2. The first portion, that is a DC component, will be Vm Im by 2. And then we have another sinusoidal waveform. We have another waveform. So the net waveform will be somewhat like this for a pure AC resistance. Okay, so from this we understand that if from this circuit we understand that if we are connecting an alternating voltage to a pure resistance, a current flows and the current value will be in phase with the voltage. Okay, അപ്പോൾ in phase with the voltage ആണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു phasor diagram വരയ്ക്കുക. If my phasor diagram, I draw the phasor diagram for pi by 2. ഈ pi by 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളിൽ ഞാനൊരു, അല്ലെങ്കിൽ if I am using 50 hertz, 50 hertz frequency ആണ് എന്താണ്, what will be the value of this time period? The time period will be 1 by 50. 1 by 50 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ 100 by 5000 അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, I can write it as 1 by 50 is 20 millisecond. 20 millisecond ആണെങ്കിൽ this will be എന്താണ്, 10 millisecond, and this will be 5 millisecond. So ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ 5 millisecondiലെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ what will be the value of voltage? The value of voltage will be Vm അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ആ Vm നെ വരച്ചു കേട്ടോ.
this is Vm at and what will be the corresponding current? Current in a magnitude കുറവാണ്, but it is following the same with the same phase as that of the voltage. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് current is Im. So ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ phasor diagram എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സെയിം സാധനമാണ് ഈ വരച്ച് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് 5 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ പൈ ബൈ ടുവിലുള്ള വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് മാക്സിമം വാല്യൂ Vm എന്ന് പറയും. അല്ല വേറെ ഏത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിലും വി ക്യാൻ ഡ്രോ ഇറ്റ് ആസ് V and I. In this case you have to note that there is no phase difference between V and I.